നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രീക്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രോഷിസിന്റെ അർത്ഥം ബെല്ലി ക്ലെഫ്റ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ സ്മോൾ ക്ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ബെല്ലി. യൂഷ്വലി ദ അബ്ഡോമിനൽ വാൾ ആൻഡ് ദ മസ്കൾച്ചർ ഇസ് നോർമൽ. ഈ ഒരു വിടവിനൊഴികെ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും അബ്ഡോമിനൽ വാളിനോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ഡോമിനൽ മസ്കൾച്ചറിനോ ഉണ്ടാവില്ല. ദ ഹെർണിയേഷൻ ഇസ് യൂഷ്വലി ഇൻ ദ മിഡ് ഗട്ട്. മിഡ് ഗട്ട് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രോഷിസിൽ കൂടെ ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് മേ കണ്ടെയ്ൻ ദ ഡിയോഡിനം, ദ സ്റ്റൊമക്, ദ കോളൻ ആൻഡ് ദ ഗൊണാഡ്സ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും ഗ്യാസ്ട്രോഷിസിൽ കൂടെ ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ്. ദ ഡിയോഡിനം, ദ സ്റ്റൊമക്, ദ കോളൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഗൊണാഡ്. ഗ്യാസ്ട്രോഷിസിന്റെ പ്രത്യേകത, ദർ ഇസ് നോ സാക്ക് കവറിങ് ദ ഹെർണിയേറ്റഡ് വിസറ. അപ്പം എന്താ പറ്റുക, കുട്ടി അമ്മയുടെ വയറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അബ്ഡോമിനൽ കണ്ടൻസ് ഒക്കെ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ഹിയർ ദ ബവൽ ഇസ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ബൈ ദ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്യൂറിങ് ജസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ബിക്കംസ് എഡിമാറ്റസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലെയിംഡ്. ആ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ കാരണം നമ്മളുടെ ഹെർണിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ഒക്കെ തന്നെ എഡിമാറ്റസും ഇൻഫ്ലെയിംഡും ആയിരിക്കും. സോ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അബ്ഡോമിനൽ ഈ ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്ത കണ്ടൻസിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ദ എഡിമ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. മറ്റടുത്ത് 1 to ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു. ഇത് യൂഷ്വലി കുഞ്ഞാണ്, സൈസിൻ്റെ ഡിഫക്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ. As we said earlier, gastroschisis is more common problem than omphaloceal. 40% of the children with gastroschisis are undersized or born prematurely. So usually ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അബ്ഡോമിനൽ വാൾ ഡിഫക്ട്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, അതായത് ഫീറ്റൽ സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ they will be born prematurely. It is rarely associated with other congenital anomalies. Coming to the pathophysiology of abdominal wall defects, by the 6th week of intrauterine life, there is a rapid growth of the midgut. This results in the normal herniation of the midgut through the umbilical ring. So, ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജസ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി എംബ്രിയോ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം 6ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ദർ ഇസ് എ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ മിഡ്ഗട്ട്. നമ്മളുടെ മിഡ്ഗട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന അബ്ഡോമിനൽ കണ്ടൻസിനെ ഒന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ടാവില്ല. അത് കാരണം നോർമലി ദർ ഇസ് ഹെർണിയേഷൻ ഓഫ് ദ മിഡ്ഗട്ട് ത്രൂ ദ അംബ്ലിക്കൽ റിംഗ്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ദർ ഇസ് ഹെർണിയേഷൻ ഓഫ് ദ മിഡ്ഗട്ട് ത്രൂ ദ അംബ്ലിക്കൽ റിംഗ്. ബിറ്റ്വീൻ 10th week of gestation, the abdominal cavity sufficiently enlarges to accommodate the midgut. സോ ഇങ്ങനെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ഒരു 10ാമത്തെ ആഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് വലുതായിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടൻസിനെയൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ആകും. സോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് 6th week of gestationൽ there is rapid growth of the midgut. Due to this rapid growth, since the abdominal cavity is very small and not able to accommodate the rapidly growing contents, there is herniation of the midgut through the umbilical ring. But by 10th week of gestation, the abdominal cavity enlarges in order to accommodate all the abdominal contents back into the abdominal cavity. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലുതായി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ the anterior abdominal wall progressively closes, leaving only the abdominal ring. And all the contents of the midgut that return to the abdomen by the 10th week of gestation. So നമ്മുടെ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ വലിപ്പം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഹെർണിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കണ്ടൻസും
തിരിച്ച് നമ്മളുടെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. However, if there is a failure of the midgut to return to the abdomen by 10th week of gestation, it may result in an omphalocele or gastroschisis. Clear ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു. By 6th week of gestation, there is rapid growth of the abdominal contents. Since the abdominal cavity is very small, there is normal herniation of the contents into through the umbilical ring. By 10th week of gestation, the abdominal cavity will enlarge sufficiently in order to accommodate all the contents, and the contents will be sliding back into the abdominal cavity. Any failure in this process may result in a gastroschisis or a omphalocele. Coming to the etiological factors, the first is a family history. So if there are any first degree relatives with this disorder, the siblings or the children in that family has higher chances of developing the disease. Any exposure to teratogens, especially vasoactive drugs like aspirin, ibuprofen, acetaminophen or oral contraceptives during pregnancy. So pregnancyയുടെ ടൈമിൽ അമ്മ ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും വാസോ ആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ the child can have this defect. The drugs are aspirin, ibuprofen, acetaminophen and oral contraceptive pills. Maternal smoking or alcoholism, exposure to ionizing radiations. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി, എക്സ്പോഷർ ടു ടെറാറ്റോജനിക് ഏജൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് വാസോആക്റ്റീവ് ഡ്രഗ്സ്, maternal smoking and alcohol intake, ionizing radiations. In case of gastroschisis, it is more found in young maternal age and primigravida status. So mother's age valare koravana, and if it is a first pregnancy, there are more chances of developing gastroschisis. ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് omphalocele, which is more commonly found in increased maternal age. The next etiological factor is low pregnancy body mass index. So pregnancyയുടെ ടൈമിൽ അമ്മ വളരെ ശുഷ്കിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ again the child can have this particular defect, which is low pregnancy body mass index. Folic acid deficiency may lead to this particular disorder. And if the mother is taking a diet which contains low alpha carotene, low total protein which is glutathione, and if the mother takes a diet that contains high nitrosaminase, so ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡയറ്റ് ആണ് അമ്മ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ again the child has high chances of developing the disorder. So gastroschisis young maternal age and primigravida status or first pregnancy, omphalocele increased maternal age, low pregnancy body mass index, folic acid deficiency and faulty maternal diet. So these are the etiological factors of gastroschisis as well as omphalocele. Now let's see the difference between gastroschisis as well as omphalocele. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കാണുന്നതാണ് gastroschisis, and in the second column you can see omphalocele. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് കോളം gastroschisis, the second column is omphalocele. The defect is open in gastroschisis. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ there is no membrane, so it is open, while in omphalocele it is covered by a membrane. The defect size is smaller in gastroschisis, usually between 2 to 5 cm, and normally it is less than 4 cm. In omphalocele you can see a larger defect which is 2 to 15 cm. Umbilical cord in gastroschisis, it is located left to the defect. അല്ലെങ്കിൽ umbilical കോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഡിഫക്റ്റ്. തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് umbilical കോഡ്. ഓംഫലോസീൽ നേരെ മറിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ മെംബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ umbilical